ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഓവർ. എക്സാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എക്സാമിന് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 പേരാണ് ആബ്സെൻ്റ് ആയത്, അവർ കാരണം തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും, ചിലപ്പോൾ വിഷയം വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നല്ല മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും ഇങ്ങനെ ഫെയിൽഡായിട്ടൊന്നും ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പുതിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വേറെ പാർട്ടാണ്. ഒപ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേറെ പാർട്ടാണ് ഇത്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്, മെയിൻലി ഓൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച എന്നത് റീകറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. കൺസിഡർ a ray of light entering from one medium to another medium. ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത്, കൺസിഡർ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് മീഡിയം ടു എയർ മീഡിയം. സാധാരണ നമ്മൾ എയർ ടു ഗ്ലാസ് ആണ് പറയുക. എയർ ടു ഗ്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എയർ ടു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. തിരിച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ഇതാണ്, ലൈറ്റ് ബീം വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഇതാണ്. Coming from denser medium, glass is denser than that of air. mu2 to mu1, refractive index mu2 il ninnu refractive index mu1 ulla mediumilekku idu kadakkumbol a part of the ray is refracted and another part is reflected. ingane undavu ninga ariyunnundu. Refraction and reflection takes place, and as the angle of incidence is increased, the angle of refraction changes, reflection also changes, and for a particular angle of incidence, theta, that angle theta is called critical angle. There is no reflection, there is no refraction through this medium. It moves through this, completely reflects back, or the angle of reflection is 90 degree. This is equal to 90 degree. This angle is called critical angle. There is no refraction through to the other medium, to the air. When the ray of light enters from glass, it reflects through an angle 90 degree. Theta is 90 degree. And this angle is called critical angle theta c. And if the angle is greater than theta c, if the incident angle is greater than theta c, this is the angle of incidence, then the ray gets completely reflected back to the same medium. ഈ ഗ്ലാസ് മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ mu2 റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയം mu1ലേക്ക് പോയില്ല. ഈ വരുന്ന റേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ, TIR, total internal reflection. That is, if the angle of incidence is greater than critical angle, the ray is completely reflected back to the original medium, denser medium, and that process is called total internal reflection. If the angle is equal to critical angle, the angle of reflection is 90 degree. Critical angle ആണെങ്കിൽ theta is 90 degree കിട്ടും. അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയുന്ന വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, mu2 by mu1 is equal to theta2 divided by theta1 എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. mu2 by mu1 is equal to theta2 by theta1. Here mu1 എന്നത് എയർ ആണെങ്കിൽ അത് 1 എന്ന് വരും. എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ, ഗ്ലാസിന്റെ mu ആണെങ്കിൽ mu divided by 1 is equal to, for critical angle, theta2 is equal to 90 degree. Sorry, mu2 by mu1 is equal to sin theta2 divided by sin theta1. That is, mu divided by 1 is equal to sin 90 divided by sin critical angle theta c. Or the equation of
mu by 1 is equal to mu is equal to sin 90 is equal to 1 by sin beta c. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. For critical angle, refractive index of the medium is equal to 1 by sin theta c എന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദി ഫിനോമിനൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്, ദേ ആർ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സിഗ്നൽ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ, എനർജി ലോസ് ഇല്ലാതെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള, വളരെ മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വയേഴ്സിനെയാണ്, സിലിണ്ടറിക്കൽ വയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Optical fibers are made of dielectric materials like glass or plastic, and wires ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു, വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു, വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. ലൈറ്റ് റേ എൻ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. It cannot escape out through the walls. വാൾസിലേക്ക് പോവില്ല. ഡെൻസർ മീഡിയാണ് അകത്തുള്ളത്, പുറത്ത് റയറർ മീഡിയാണ്. ഈ വരുന്ന ആംഗിൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. Therefore, it undergoes total internal reflection and comes out. ഇവിടുന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂബ് പോലെ, ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു പാത്ത് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. ലൈറ്റിന് എനർജിയുടെ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ആദ്യം ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി, ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടു ദി അതർ എൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് എൻഡ് again optical energy is converted into light energy. Optical signal is converted into light signal. ഇതാണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇനി what is this optical fiber made of? Optical fibers are very thin, cylindrical, and it consists of coaxial cylinders consists of three parts. One more thing inside. There are three coaxial cylinders in them. Innermost cylinder is called core, of very small diameter. The diameter is very few micrometers, of the order of 8 micrometer to 62.5 micrometer. ഏറ്റവും innermost core diameter എന്ന് പറയുന്നത് 8 micrometer to 62.5 micrometer. That is the core, and this is called the cladding. അതിന്റെ പുറത്തായിട്ട് വേറെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. coaxial cylinder is called cladding, which is made up of a dielectric with a lesser refractive index. This cladding in the diameter is almost 125 micrometer, and there is another outer layer called the outer shielding, or it is called the buffer, or it is the outer shielding, plastic shielding. To protect, it is used to protect the optical fiber from damages and all, and this shielding is the third outer surface, and its diameter is in between 250 to 900 micrometer. 250 nanometer to 900 nanometer. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് coaxial മീൻസ് സെയിം ആക്സിസിലുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ്, ഒന്നിന് മുകളിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ആക്ച്വലി ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ദി ഇന്നർമോസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, ദി കോറിനകത്താണ് ലൈറ്റ് എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ കൂടെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ നടത്തുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. ഈ ഔട്ടർ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് is less than that of the refractive index of the core. Therefore, light cannot enter into cladding.
ഇനി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലാഡിംഗ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ ലൈറ്റിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും വേണ്ടി there is a plastic shielding that is called buffer or shielding. And here total internal reflection takes place inside the core, and the core is a very thin glass tube ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ മെറ്റാലിക് വയറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് വയേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിന്റെ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു ബഞ്ചായിട്ടാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി fibers, optical fibers, and the principle of optical fiber is total internal reflection. And inside the core, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള കോർ, ഇതാണ് കോർ. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ക്ലാഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഷീൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, ബഫർ ഉണ്ടാവും. ഈ കോറിനകത്താണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിനേജ് ഇതിനകത്ത് സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ഇതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് ഷീൽഡിംഗ് കൂടി ഉണ്ടാവും. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ടു തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ. Acceptance angle theta A, and another one is fractional refractive index change. Fractional refractive index change. It is represented as delta, and join these two there is another term, numerical aperture. Numerical aperture is denoted as NA. Numerical aperture of an optical fiber is the ability to accept light energy into the core. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ കോറിനകത്തേക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ലൈറ്റിനേജ് അതിനകത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുക. വെൻ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഈസ് ലാർജ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് മോർ ലൈറ്റിനേജ്. ദാറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ, how much the angle of acceptance, with what angle the lightinage is accepted, and another one the fractional refractive index change. What is the change of refractive index, that is what is the fraction of change of refractive index in between core and cladding. നമുക്കറിയാം കോറിനും ക്ലാഡിങ്ങിനും ഇടയിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നടക്കണമെങ്കിൽ there should be a difference between the refractive indices of core and cladding. The refractive index of the cladding should be less than that of the core. That is the condition. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ മച്ച് light energy can be passed through this cable, this optical cable. First one is acceptance angle. Acceptance angle is given by the equation theta A is equal to sine inverse square root of n1 square minus n2 square. This is the equation for acceptance angle. This acceptance angle has a relation with this is the angle with the axis of the core or the axis of the optical fiber. Optical fiber it is a coaxial cable. നമ്മൾ coaxial cylinders ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ ആണ്. ആ ആക്സിസുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക.
this acceptance angle is determined by the equation sin inverse square root of n1 square minus n2 square. n1 and n2 are the refractive indices of core and cladding respectively. And this fractional refractive index change delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. How much is the difference between the refractive indices of core and cladding with respect to that of the core? This is given by the term delta is given by fractional refractive index change. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ വരുന്നത്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദീസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് this value delta should be always very much less than 1. Usually its value is 0.01, almost equal to 0.01. This should be very much less than 1. And the numerical aperture ന്റെ സാധാരണയുള്ള ഒരു വാല്യൂ is in between 0.13 and 0.5. ഇതാണ് ഏകദേശം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത്. Numerical aperture is equal to sin of theta a. Numerical aperture equation NA is equal to sin theta a. Theta a is equal to this much. Therefore, sin theta a is equal to sin inverse this much. Therefore, sin theta a is equal to square root of n1 square minus n2 square. That is equal to square root of n1 square minus n2 square. That is equal to n1 square minus n2 square is equal to, we can write n1 square minus n2 square is equal to n1 plus n2 into n1 minus n2. A plus b whole square is a plus a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. This is equal to n1 minus n2 divided by n1, and here n1 plus n2 divided by 2 into n1 minus n2 divided by n, then remaining here n1, and we can write 2n1 here, 2n1. Therefore, here n1 minus n2 divided by n1 is equal to delta. This is equal to delta 2n1, 2 times n1 divided by 2 if the difference between the refractive indices of core and cladding is small. Difference കുറവാണ്. രണ്ടും ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ n1 plus n2 almost equal to 2n1. 2 and 2 getting cancelled. This is equal to n1 into n1 square 2 delta, or we can write numerical aperture is equal to square root of n1 square minus n2 square is equal to square root of this one, square root of n1 square 2 delta, or numerical aperture is equal to n1 root 2 delta. This is the equation for numerical aperture. Or numerical aperture depends only upon the refractive indices of core and cladding. Delta depends on the refractive indices of core and cladding, and delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. And here numerical aperture is a measure of refractive indices and not on the structure or shape or size of the optical cable. Optical cable, it does not depend upon the shape or the size of the area of cross section or anything of that structural things of the optical fiber. It depends only on n1 and n2. And when consider two optical fibers of same size, here numerical aperture is large, then more light energy can be entered. I will draw once again. It depends upon the numerical aperture as well as the acceptance angle. Here it is entering just like this. Here it is entering just like this.
the greater angle. Here the acceptance angle is large and numerical aperture is large, therefore more light can enter. Here numerical aperture is small, therefore lesser quantity of light can enter into the optical fiber. Therefore the passage of light energy, the quantity of passage of light energy into the optical fiber depends only on the refractive indices of core and cladding. Okay, that's all regarding this. Now we have to optical fibers classification that we can take in the next class. Okay.